Dicen que cada hospital guarda secretos que no figuran en los registros. Pasillos olvidados, quirófanos cerrados, habitaciones donde el tiempo parece haberse detenido. En el Hospital San Miguel, ubicado en una vieja ciudad del sur de España, existía uno de esos lugares, el Pasillo 9, una sección cerrada al público desde hace más de 2 décadas. Nadie hablaba de él abiertamente, pero los trabajadores sabían que allí había ocurrido algo terrible. Algunos aseguraban haber visto luces encender solas. Otros escuchaban pasos y el sonido metálico de una camilla arrastrándose, aunque el área estaba salada. Los informes oficiales decían que un cortocircuito había dejado esa zona inutilizable, pero en los pasillos del hospital se murmuraba otra historia. Una que nadie se atrevía a confirmar. Hasta que luego Laura Hernández, una joven enfermera que no creía en fantasmas y maldiciones, solo en la ciencia y en lo que podía probar. Laura llevaba apenas 3 semanas trabajando en el turno nocturno. Los demás la consideraban valiente, incluso un poco temeraria, porque aceptaba los turnos que nadie quería letters. Pero una noche, mientras revisaba las habitaciones, escuchó gritos provenientes del ala cerrada. La voz pertenecía a una paciente anciana, internada en la habitación 124. Tu decía entre salazos. Mi llaman desde el pasillo. 44. Laura trató de calmarla, pensando que era una alucinación. Sin embargo, al mirar las cámaras de seguridad, notó algo inquietante. Una sombra cruzó justo frente a la puerta del pasillo 9. Las imágenes eran borrosas, pero la figura parecía humana. Intrigada, Laura decidió investigar, convencida de que encontraría una explicación lógica. Tomó su linterna, el llavero del supervisor y camino hacia el área prohibida, sin imaginar que estaba a punto de abrir una puerta que nunca debería haberse tocado. El aire en el pasillo 9 era distinto, pesado, húmedo, casi espeso. Las luces parpadeaban con un zumbido molesto, y cada paso de Laura resonaba como si el suelo quisiera devolver el eco. A medida que avanzaba, las paredes mostraban signos de deterioro, grietas profundas, manchas oscuras y marcas que parecían hechas por unas humanas. El silencio era absoluto, interrumpido solo por un sonido débil que provenía del fondo, un golpeteo rítmico, como si algo golpeara una superficie metálica. Laura enfocó la linterna hacia la fuente del ruido y vio una camilla vieja, oxidada, con correas de cuero rotas. Encima había un archivo médico cubierto de polvo. Cuando sopló para leerlo, el corazón le dio un vuelco. El expediente llevaba su propio nombre. Estaba fechado con la fecha exacta de esa noche y en la línea de causa de muerte. Decía, paro cardiorrespiratorio durante turno nocturno. Por primera vez, el miedo se le clavó en el pecho como una aguja. Retrocedió de inmediato, pero el pasillo parecía haberse alargado. No recordaba haber caminado tanto. Cada luz que dejaba atrás se apagaba sola, una por una, hasta que solo quedaba un círculo tenue iluminándola. Debe ser una broma, pensó, intentando mantener la calma. Sin embargo, escuchó un susurro apenas un aliento en la oscuridad. Tu turno apenas comienza. La linterna parpadeó y en ese breve destello vio algo que no debería estar allí. Una figura con el uniforme antiguo de enfermera, el rostro pálido, los ojos vacíos. Sostenía una camilla igual a la del archivo, pero la movía sin tocarla, como si flotara. Laura corrió, gritando, golpeando cada puerta en busca de salida, pero todas estaban cerradas. Detrás de ella, los pasos aumentaban, acercándose a su ritmo, sincronizados con los latidos de su corazón. El terror se volvió insoportable. En medio del pasillo, Laura tropezó con algo metálico. Al mirar hacia abajo, reconoció una placa de identificación con su nombre grabado. Era idéntica a la que llevaba puesta. La recogió temblando, pero al levantar la mirada, notó que el techo y el suelo parecían moverse, distorsionarse, como si el hospital respirara. Las paredes se llenaron de sombras humanas que se desvanecían al ser alumbradas. Entonces, una puerta al fondo se abrió con un chirrido seco. Dentro había una habitación fría, con una camilla cubierta por una sabana blanca.
Laura, hipnotizada, se acercó y levantó la tila. Lo que vio la hizo gritar con una voz que hello el aire. Era su propio cuerpo, pálido, inmóvil, con los ojos abiertos mirando al techo. En ese instante, comprendió que algo la había reemplazado, y que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Las cámaras de seguridad del hospital mostraron que nadie había entrado al pasillo. Los registros de acceso indicaban que la puerta seguía cerrada. Pero a las 3:17 am, los sensores de movimiento se activaron solos y las luces se encendieron durante 40 segundos. Cuando los vigilantes revisaron las imágenes, vieron una sombra moviéndose lentamente por el pasillo. Parecía la silueta de una enfermera empujando una camilla. Al día siguiente, el supervisor encontró la linterna de lavra en el suelo, encendida, y su tarjeta de identificación oxidada, como si hubiese estado ecos. Ningún rostro ms. La investigación fue breve, el caso se cerró como desaparición inexplicable. Pero los trabajadores sabían que no era la primera vez. En Siria, la última. Desde entonces, los nuevos empleados evitan esa zona. Algunos aseguran haber escuchado la voz de una mujer pidiendo ayuda detrás de la puerta cerrada. Otros dirán que han visto una silueta pasar en las noches más silenciosas, lavando una camilla con una sabana blanca. Cada vez que el reloj marca las 3 am, las luces del pasillo no parpadean, aunque no haya energía en ese sector. Y cada vez que alguien desaparece en el hospital, los guardias revisan las cámaras con miedo. Porque saben que tarde o temprano, el rostro de Laura aparece reflejado en algún monitor, sonriendo desde la oscuridad como si siguiera cumpliendo su turno eterno. Hoy, el pasillo continúa cerrado, tapiado con cemento y salado con cadenas. Pero los susurros se oyen por la noche, y algunos pacientes dicen ver sombras que se mueven detrás de las paredes. Nadie se atreve a mencionar el nombre de Lavra, aunque su historia sigue circulando entre los pasillos del hospital como una advertencia. ¿Se dice que el espíritu de la enfermera no descansa? Que sigue atrapado entre la vida y la muerte, atendiendo a quienes cruzan la línea. Y si alguna vez visitas el Hospital San Miguel y escuchas pasos cuando todo está en silencio, no mires atrás, podrías ir ella, cumpliendo otro turno en el pasillo sin retorno.